and it was a perfect one. And then I woke up this morning sick, and I thought, oh my gosh, my norm is expanding again. I better figure out what's going on. I actually missed the practice this morning, and I sat in my hotel room and I processed 15 beliefs. So statements that I had around traveling. So I'm the first to do a lot of things in my family and in my area. And I did not intend to sell a master kit, but when the universe opens up and it puts a demand on you, you kind of just have to go with it. Я подготовила речь на сегодня, но сегодня утром я проснулась у себя в гостиничном номере и поняла, что плохо себя чувствую. И тогда я решила проработать эту ситуацию и причины своего плохого самочувствия с помощью тренажера Master Kit. И я в своей семье тоже вот такой первопроходец, я человек, кто всегда пробует что-то новое и первый идет по какому-то пути. So, I have spent the last 20 years running my own business, doing small game wildlife management. So, how I wound up in Master Kit's a very interesting story. Вот интересная история, как я вообще попала в Master Kit. Я на протяжении последних 1,5 десятилетий занималась бизнесом. I was actually not very good at school when I was younger, and they kept telling me that I was just going to have to get married and have kids, because that's all I was going to be good at. В школе у меня были плохие оценки, учителя мне все говорили, что у меня должна быть цель в жизни выйти замуж и родить детей, потому что это единственное, где я могу добиться успеха. So I began studying all sorts of self-help and self-development. I ran across information about brainwaves, and then I ran into information about the subconscious. И тогда я начала заниматься саморазвитием, читала все, что мне попадалось под руку на эту тему, и ко мне также попала информация в то время о нашем подсознании. And then I was like, wait a minute, theta brainwave is the doorway to the subconscious. So I started studying how to do biofeedback, produce the theta brainwave, and try to get into the subconscious, because I had not found that anywhere in America at the time. И вот эта информация была о том, что определенные мозговые частоты, мозговые волны помогают нам выйти на связь с нашим подсознанием. Я начала искать информацию об этом, потому что тогда в Америке никакой информации о вот этом процессе, о мозговых волнах, частотах не было. I spent years hooking myself up to a biofeedback machine, getting myself into a theta brainwave, and then trying to think of what I wanted to change my statements to. And those are two different things. I found that I couldn't do them at the same time, be in a meditative state and think. И я нашла такую специальную технологию по биофидбэку, которая помогла бы мне настроиться на определенные мозговые частоты, войти в свое подсознание и изучить те установки, которые у меня там есть, и, может быть, их изменить. Но потратив на это годы, я поняла, что войдя в состояние медитации, я не могу изменить свое подсознание, потому что это два разных состояния. So I ended up settling. I gave up. I couldn't find what I was looking for. Really, I was looking for Master Kit 20 years too soon. Таким образом, на том моменте, на том этапе я просто сдалась, я поняла, что повлиять ни на что не могу. И таким образом, можно сказать, что вот 20 лет до того, как я узнала о Master Kit'е, я уже собственным путем пыталась найти способ изменить подсознание. So I was part of Janeta's women's group, and when she introduced the Master Kit program to us, I was immediately very interested, but I was going to play it cool. Я знакома с Жанетой из Америки, вхожу в число членов этой женской группы, и когда она нам впервые рассказала о Master Kit'е, я сразу поняла, что это то, что я искала, но сразу виду не показала и пыталась оставаться спокойной. So I went home and I downloaded the 2-day program. I played with it. I think I stayed up until 2 o'clock in the morning, and by the next morning, I had purchased the product.
I knew that this was the answer I had been looking for. Вот тем вечером дома я в интернете нашла информацию о программе, посмотрела разные функции и приняла решение ее купить. But I still didn't want to sell it. I'm inheritedly kind of a shy person. I don't like it when telemarketers call. I don't like going out and selling, which is ironic because that's what I do for a living. Но я на тот момент, конечно, не хотела заниматься продажами. Я действительно стеснительный человек по своей натуре, и для меня с кем-то разговаривать, что-то активно продавать было сложно представить себе. So it was kind of put on my heart that I should be selling it, that I should be getting this product out to other people, that we all needed it. Тогда вот, с другой стороны, мне пришла в голову такая мысль, что я должна этот продукт продавать, должна донести о нем информацию тем людям, которые, как и я, в нем нуждаются. So I decided that I was just going to watch. I was going to watch and see what kind of results I got and what kind of results the women in our circle got. And I started noticing that my energy life coaching business was falling into place. Я решила занять выжидающую позицию, посмотреть, каких результатов я добьюсь с помощью мастер-кит, каких результатов добьются мои подруги из круга Жанеты. И с другой стороны, я понимала, что мой бизнес, занималась я лайф-коучингом, начал потихоньку рассыпаться. I started selling wildlife jobs in a time of year when there is never any business. In the 20 years, I had never had a contract during that time. И в то время я пыталась в своем бизнесе тоже развиваться, но время было неудачное. Это был тот период, когда за 20 лет, в эти месяцы года, я никогда ничего не могла продать. So my family started asking me what I was doing. Why was this changing? Why was that happening? And I talked to my 21-year-old daughter about it, and she told me that she wanted a copy, her own. Да, и мне в то время тоже близкие, моя семья начали задавать вопросы, что у меня происходит в жизни нового с мастер-китом, а моя дочка, которой 21 год был, сказала, что тоже хочет купить себе методику мастер-кит. So I was watching to see what kind of results she got, and she started getting some very nice results. And then my dad started saying, "What are you two doing?" Вот, и дочка начала тоже по мастер-киту заниматься, результаты у нее были отличные. У меня тоже дела наладились, и мой отец спросил, собственно говоря, что вы такого делаете, что так у вас все хорошо пошло. So of course he wanted his copy. Поэтому он тоже свой экземпляр мастер-кита захотел. So then Janetta says, "What do you mean you don't want to sell? You're selling." Жанета иногда говорит, собственно, почему ты говоришь, что не хочешь продавать, когда продажами не занимаешься все это время. So then I thought, okay, where am I going to get the time to do this? Where am I going to fit this in? Тогда я задала сама себе вопрос, где найти время на то, чтобы этими продажами заниматься, куда втиснуть в мое расписание эти продажи. I was already running 2 businesses, and I'm a single mom, and I had to really stretch my norm to be able to even conceive of where I was going to put this in. Я воспитывала детей без мужа. Кроме того, у меня было еще 2 других бизнеса, поэтому мне просто надо было найти какое-то окошко, куда я могла заниматься еще и этим. So I found the time between 11 p.m. and 2 a.m. И вот это время я выкроила между 23 часами вечера и 2 часами ночи. Это был мой промежуток. I built a website. Я создала страничку в интернете. I designed a t-shirt to get people to approach me so that I didn't have to be the aggressive salesperson. Я разработала вот такой дизайн футболок для того, чтобы люди сами со мной заговаривали на вызов, чтобы не мне надо было кому-то обращаться, а чтобы люди обращались сами. And then I started running MasterKit through my own personal success plan.
И я сделала мастер-кит частью своего собственного плана успеха. I've used this plan ever since I was in business. And so the first criteria I have is, am I excited about the product when I am alone at my desk, 11:30, midnight, 2 o'clock in the morning? Этот план успеха я создала и начала им пользоваться с того момента, как открыла свой первый бизнес. И первый вопрос в этом плане – это нахожу ли я вот тот продукт, который я продаю, сама для себя интересным, увлекательным, когда я одна, наедине с собой, 11:30 ночи сижу у компьютера. The second step is when I'm talking to people, are their words and their body language congruent? Or are they being nice and talking, but their body is saying no? Второй вопрос вот этого моего плана успеха такой, когда я разговариваю с людьми об этом продукте, что говорит их язык тела. То есть, например, они могут мне отвечать что-то, что все хорошо и замечательно, но при этом их язык тела показывает, что они замыкаются, не реагируют. And then is the product a unique answer to the problem? So that one obviously was a yes. И третий вопрос, является ли этот продукт действительно уникальным ответом на решение проблемы этих людей? Ну, тут ответ на этот вопрос для меня был очевиден – да. And my last criteria is when I ask myself inside, do I get a yes or no when I ask myself about the product? Obviously, I got a yes. Последний, четвертый вопрос вот этого моего плана, когда я самой себе очень честно задаю вопрос насчет этого продукта, да или нет, какой у меня будет ответ. И тут, конечно же, очевидно, мой ответ был да. So I'd like to teach you guys how I find yes and no within my own body. И то, чему я вас хочу научить, это то, как я вот внутри себя нашла этот ответ, да или нет, как это получилось. So you can close your eyes or you can open your eyes, whichever you're most comfortable with, but I want you to go in and focus on your sternum or your area of feeling. И сейчас вот хочу попросить вас со мной это упражнение проделать. Вы можете закрыть глаза или оставить их открытыми, как вам удобно, но внутренне сконцентрируйтесь на точке в вашем солнечном сплетении, уйдите внутрь себя. And then I want you to say yes. Хочу, Yes, like you mean it. Вы сказали «да» сейчас. Yes. 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 Okay. Where in your body was that? Где в вашем теле по ощущениям возникало это «да»? Где оно откликалось? And how did it feel? Как вы себя при этом чувствовали? Remember that, because that's your yes. Запомните это ощущение, потому что это и есть настоящее «да». And then let's find out where no is. So same thing, but we're going to say no. А теперь давайте найдем ту точку, с которой происходит ответ «нет». Давайте найдем «нет». Сделайте то же самое, сконцентрируйтесь. With meaning. No. 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 Okay. Do you guys feel that in your body? Почувствовали, где это в вашем You организме? know where it is? Знаете, где это? All right, let's test it. Давайте проверим. Super Ego Master Kit. Again. Еще раз. Super Ego Master Kit. All right, everybody getting a yes? Сказал «да». Okay. That's how I decided to become the first person to sell Master Kit in the United States. Именно так мне удалось сохранить спокойствие, когда я впервые презентовала продукт мастер-кит в США. Thank you. Спасибо.